Suenan de Lazy Days haciendo de Boondocks. Y ahora en un minutito nomás vamos a estar dialogando con el bajista de la banda, con el amigo Timo. Sí, ¿te gustó la canción? Estabas ahí con el té, tranquilo. Lindo viaje. Sí, me llevó de viaje, me llevó una ruta ahí, andando en un día así gris como hoy en Buenos Aires. Estamos en otoño acá. Y la verdad que me llevó ahí de viaje. Una gran banda de Lazy Days. Así que estoy manija ya, quiero hablar con Timo. Ponémelo al aire. Lo estamos llamando, Raúl, ¿cómo estamos? Dale, sí, vamos a llamar a Timo, el bajista de Lazy Days, a ver si responde. Le contamos a la gente, vamos a estar hablando con Alemania. ¿Está bien? The Lazy Days es una banda alemana, así que vamos a ver si contestó. Timo, how are you? Good day, hello, how are you? Hello. Yeah, I'm fine, thanks. Yes, ahí está. Bueno, ahí está Timo de Lazy Days. Raulo, dale vos. Dale, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Timo, thanks for your time, and we are going to start with some questions, okay? Yep. Okay. I'm ready. Okay. Please tell us your full name, where are you from, and how old are you? Yeah. My name is Timo Junemann, and I'm from near Hanover, a little town called Gronau. And I'm 47 years old. Okay, you're from Germany? Yeah, from Germany. Okay, exactly. Perfect. Nos dice que tiene 47 años, que se llama Juno Tienemann y que que es de Alemania. So Timo, please tell us your first memory of you listening to music. Actually, that's quite hard because there was always somewhere a radio blasting in my parents' home back then, and so I can't really remember a first time of listening to music. It was all around me all the time. Wow. Nice. Le pregunté de su primer recuerdo y dice que todo el tiempo tenían radios prendidas, que tenían radios prendidas y que estaba rodeado, que estaba rodeado todo el tiempo de música, así que no recuerdo exactamente, pero bueno, le llegaba la música a través de la radio. Timo, which was your first instrument? Oh, I don't know if it actually counts as an instrument, but there are pictures of me at about 1 year old hitting the cookie cans with wooden spoons. Okay. And making a lot of noise probably. Okay. So that's probably my first instrument. And after that, first I got was a melodica, it's called. That's a little keyboard. It's actually voiced by blowing into it. Yes, we understand. Thanks, Timo. Nos contó que, bueno, le pregunté el primer instrumento y dice que tiene fotos de él cuando tenía 1 año tocando platos de cocina, tocando las cacerolas, las cosas, así que ese considera que fue su primer instrumento. Y después, una batería casera. Una batería casera, ahí está. Nos dijo que después de más grande tenía una melódica. La melódica es esa especie de pianito que se toca con la boca, como si fuese una especie de armónica y que piano. Soplás en una manguera y tocas el tecladito. Exactamente. And Timo, which is the most important type of music in your region? I guess that the most important type that most musicians play in my region is actually blues, because in the next big town near us in Hildesheim, there's kind of the blues capital of northern Germany, some call it. So I guess it's blues and rock maybe second. Wow. Sí, nos dice que bueno, le pregunté cuál es el estilo de música más importante en la región y nos contestó el blues. El blues porque dicen que vive muy cerca de una ciudad bastante grande que es la capital del blues en el norte de Alemania, así que tienen mucho blues. Gran sorpresa que haya una capital del blues en Alemania. Así que, Timo, how was the first time you play in public? That was, I guess, at a little theater piece that we did in primary school, maybe second class or something like that, when I was maybe 7 or 8 years old. There we did a little music piece also. So that was the first
actually public appearance. Wow. Dice que la primera vez que tocó en vivo fue en un teatro, en un pequeño teatro, con la banda de la primaria, a los 7 años. And Timo, there are places to study music for free in your region? I'm sorry, but I have to say no, there aren't any that I know of. Wow. Mm-hmm. Nope. So you have to pay to learn music? Yeah. Oh, wow. Le pregunté si hay lugares gratis para estudiar música y me dice que no, que tristemente en Alemania para estudiar música hay que pagar. And Timo, how did the Lazy Days begin? There was actually a band before, it was called She, and when I joined in 2019, shortly after, our female singer left, so it wasn't really appropriate to call the band She anymore. And our drummer Sasha and our guitarist Tony had a side project running that was called the Lazy Days, and so we just decided to do the Lazy Days full time and with all the musicians. Wow. Ok. Le pregunté cómo había empezado The Lazy Days y me dice que en el 2019 más o menos había una banda que se llamaba She, que tenía una vocalista, una cantante femenina, y bueno, la cantante se fue y decidieron, bueno, no seguir con ese grupo, y los músicos sin la cantante tenían un proyecto paralelo que se llamaba The Lazy Days, The Lazy Days, perdón, y bueno, así que continuaron con ese proyecto, tomó como más relevancia. And Timo, what did the lyrics of The Lazy Days talk about? The lyrics? Uh-huh. Yeah, it's quite different from song to song, and I mean, there's the one you just played, maybe Boondocks, is actually about or is written by our singer Ingo, and he did a song about his little hometown and how he actually loves living in the boondocks, not in the big city, but quite in the freedom of the rural regions. You would have to say, yes. Bueno, yes, Timo, keep on talking. There are okay. There's also a second song that's more or less about the rural life, and otherwise it's some personal themes, like in Will You Follow Me? Is actually about kind of living your life, kind of expressing yourself and living the life you want to live, and you would like to have your partner or your friends follow along, but you're not actually absolutely dependent on them. So the lyrics range actually from world themes like in Welcome to the Rodeo to very personal themes. So we're quite broadband there. Okay, we completely understand, thank you. Le pregunté de qué hablaban las líricas y las letras de la banda, y dice que, por ejemplo, esta Boondocks, que fue la que tocamos antes, la que pasamos antes, habla de la vida rural y de la libertad en la vida rural. La compuso el cantante, y que dice que las letras en general, no hay un tema en particular, pero salen desde temas súper comunes hasta cosas personales. Así que tienen una variedad de letra importante. And Timo, you released your first record, Welcome to the Rodeo, on May of 2021. How did you prepare to record the record? We actually didn't really prepare for that. We had a few demos, but then actually we got together week by week, and we recorded the pieces actually in the living room of our drummer Sasha. Wow. And on his computer. And nowadays it's really easy to record high quality music at home, and it's just anything
well, what we actually did not do ourselves is the mastering process that we relate to some professional. Okay. So it sounded its best, but otherwise it's all homework. Wow. But the result is perfect. We really like it. Thank you. Okay. Le pregunté cómo se habían preparado para grabar el disco. En el 2021 sacaron un disco que se llama Welcome to the Rodeo. Le pregunté cómo se prepararon y bueno, nos contó que primero se juntaron para ensayar, hicieron un par de demos, pero que el disco en sí lo grabaron en la casa en el living del baterista. Así que es todo hecho en casa, la verdad que, y el resultado, le dije, es excelente, la verdad que el resultado es muy sí, la verdad que parece grabado en un estudio con gente que sabe un montón y está grabado en una casa, tremendo. Exactamente, la verdad que sí. We are happy that you recorded in your home, Timo. Yep. Okay. Y bueno, dice que lo grabaron en frío, el hijo de puta, Sí, bien. Frío. Contestan todo lo que tienen que contestar. Es perfecto. A mí me caen bien. Cuando van directo al punto. Bueno, nos contestó que lo grabaron en la casa, pero sí la parte de masterización la hicieron con un profesional y que por eso también hubo como un upgrade ahí en el sonido. And Timo, are you going to play live? How did the Lazy Days prepare for a show? Yeah, we really do nothing else than any other band. We rehearse a lot. Okay. And we kind of stage the show a little bit so that we have a kind of in the program a little bit ups and downs, fast songs, slower songs, and then fast songs again, and have some little chant along pieces in between, something like that, kind of audience interaction. Okay. That we like very much. Wow. But otherwise, it's practicing. Of course. Sí. Dice que, bueno, le pregunté cómo se preparan para un show. Me dice que, bueno, es práctica, mucha práctica, que ensayan muchísimo y también le dan mucha pelota a la dinámica del show. Dice que tienen temas muy rápidos y más rockeros y tienen temas más lentos y amorosos y que tratan de preparar bien eso, así la audiencia, el público le sigue prestando atención. Así que sí, él dice que ensayan mucho y practican mucho para los shows. And Timo, how do you feel about social medias and streaming services? Yeah, I have to say personally, I think it's a kind of two-bladed sword. On the other hand, it's as easy as never before to reach a lot of people, to kind of grow your fan base through social media, and I mean, even that we are talking now is evidence of that. And on the other hand, I think that especially the streaming services kind of took away from the mystic experience of buying a new album of music and then taking the vinyl out of the cover, admiring the artwork, and then actually listening intently to the music. I think that's going away quite a lot about that. But otherwise, it's music is much more accessible nowadays than it was before. Okay. We understand and we feel the same. We feel kind of same of you in that part of the social media and service streaming. Le pregunté por los servicios de streaming y todo lo que son las redes sociales y me dice que bueno, por un lado está bueno porque es más fácil llegar a hacer como una base de gente que te está escuchando, es un poco más fácil para las bandas, pero dice que por otro lado también se pierde un poco la mística. También para nosotros, particularmente para mí, para él que tenemos más de 40, se pierde un poco la mística de la búsqueda de música, y también cuando compras el disco o el CD o el cassette, todo lo que sea, que de tenerlo, ¿no?, físicamente en las manos y poder descubrir todo lo que son las imágenes, el booklet y todo eso que se está perdiendo. Y bueno, yo fui un gran comprador de discos, o sea, no, también se perdió eso, y yo
Yo no, Manu se caga de risa, no estoy a favor de los servicios de streaming, a mí no me gusta para nada, a mí me gusta como coincide un par de cosas con Timo, que también la radio y los discos es algo que no se está perdiendo y es una tristeza, por lo menos para mí, bastante grande. Manu, ¿tenés alguna pregunta para hacerle? Me gustaría preguntarle, en realidad le quiero preguntar más por él habló de la capital del blues en Alemania y me volví loco, pero preguntémosle un poco por el presente de la banda LAZY DAYZ. Y nos metemos, si querés, en esa. Dale. De cómo es que en Alemania hay una capital del blues. Sí. O sea. Timo, we want to know two things. In which circuit did the LAZY DAYZ plays, or where do you find places to play? And can you tell us about the capital of the blues in Germany? Something about that? Yeah, okay. What we... The gigs that we have on the horizon now is actually the summer fair of a biker club in our region, which some people in our band know. And then also we have in Hildesheim, which is the blues capital, we have a location that's called the Kulturfabrik, culture plant, you might call it in English. Where we are teaming up with an Australian band actually, and doing an evening together. Wow! And otherwise, it's more local region gigs in the future, but maybe we expand on that. Mm-hmm. Actually, also after the COVID-19 break, we really have to get into playing live again. That's not really happened yet. Ok, bueno, nos contó un poco de más o menos a dónde toca. Dicen que hacen muchos shows locales y que también van a esta ciudad que es la capital de Alemania del blues. Nos dice, por ejemplo, hay un lugar que se llama Fabrikland o algo así en esta zona, y que van a hacer una fecha con una banda australiana, y que también van a tocar en algo que se llama Summer Fair, que es la fiesta de verano, la feria de verano del Biker Club. Así que en Alemania lo que debe ser eso, la juntada en el norte de Alemania de los motoqueros. Manu, decime. No, le quiero preguntar, es una repregunta en realidad, sí, porque me habló de los Biker Clubs, sí, me habló del festival que se llama Summer, sí, me habla de blues, me habla de que escuchamos la banda de él y suena recontra yankee. Si es muy natural en todo Alemania o solo en su zona esta relación de cultura con los Estados Unidos. Si es tan normal. Allá, ¿qué onda? Timo, we want to know more about the blues music in Germany. Why you are so attached with blues music in Germany, in the north of Germany? Actually, no, Estados Unidos, no blues. Okay, why I can't really say in our region. It's just that somehow Hildesheim evolved to a kind of blues city. There's a blues act in Hildesheim, from Hildesheim, that's called BB and the Blues Shacks, which is actually also internationally relatively successful. They also toured through the USA and stuff like that. And I think in the wake of that band, there evolved quite a few more blues bands, and so some stray into the rock region, of course, and but it's blues is quite a big theme in our region. Wow. Well, and why you are so attached to American music? Why? How did the American music begin in your region? Yeah, that's probably has to do with the war and the American and British. I wouldn't really call it occupation, but when the soldiers stayed here after World War II, they also brought their culture and their music
and yeah, being a bit how to say it. Yeah, I think that the Germans of that time really quite looked to others for a lead because they were so misled just before. Okay. I would say it. Okay. No, really, thanks for the explanation. For us, it's a big surprise that you really like blues. Bueno, le estaba preguntando cómo empezó todo esto del blues en el norte de Alemania. Nos dijo que hay una banda que es muy grande, súper famosa de blues de ahí del norte. Y aparte, bueno, yo le repreguntamos acá con Manu cómo es que llega el blues a Alemania y tiene tanta trascendencia. Y bueno, nos dijo que desgraciadamente a partir de la Segunda Guerra Mundial había un montón de soldados americanos y soldados ingleses, y ahí es cuando entra en el norte de Alemania toda la cultura americana, y el rock y el blues entra muy fuerte, y que la gente, bueno, de la zona lo adoptó como suyo, y ahí siguió creciendo. Súper interesante. Y aclaró que no era una ocupación, pero más o menos. Sí. Súper interesante. Timo, hello, Manu is my name. Hello. This happened all over Germany or only in the region where you are? No, that's actually all over Germany. Wow. So it's what you call Western Germany. I think in what was Eastern Germany before 1990, it wasn't quite as apparent, but they also maybe just because it was forbidden, then they looked to the West, and also rock and blues was quite a big thing there too. They all went into that direction. Wow, Timo, really thanks for the explanation. Really thanks for no problem. No, perfect. We really the main theme of this radio is to mix these cultures, so we love this kind of explanation. So thank you very much. Bueno, You're welcome. No, really thank you. Nos estaba contando un poco, bueno, de todo. También empezó a explicar un poquito de todo lo que es la influencia de Estados Unidos y de Inglaterra cuando se dividió en el este y en el oeste Alemania antes del muro de Berlín, y bueno, que quedaron en algunas regiones cosas de los americanos y de los ingleses. Sí, y que bueno, se fue expandiendo, y ahora el blues, bueno, es muy importante en Alemania, así que buenísimo. Lo hacen muy bien, sí. Lo hacen muy bien. Bueno, the Lazy Days, you really got the blues, man, and the rock, we really like that. No, it's, thank you. No, it's incredible, and you make it, you are homemade, so that's incredible for us, and thank you for your time, Timo. You're absolutely welcome. I thank you for the interview. Okay, and Timo, can you tell us where we can find the music of the Lazy Days? Yeah, you can actually find us on any of the big music streaming services like Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, and you can also mail order a hard copy of our album via our homepage. Okay. It's and the social medias, you are in Instagram and Facebook? Yeah. Instagram, also Facebook. Perfect. Of course. Absolutely, an absolute necessity these days. Of course. Yeah. Timo, really thanks. Bueno, nos contó que lo pueden encontrar de Lazy Days en Facebook, en Instagram, en todos los servicios de música de streaming como Deezer, Spotify. Y bueno, dice desgraciadamente es importante en este momento. Sí. Que nos cuente algo de Black Soul, la canción que vamos a escuchar ahora, y si te parece bien, cerramos la entrevista con los amigos de Lazy Days. De Lazy Days, unos grandes, muy bueno. Timo, we are going to put Black Soul, the song Black Soul of the Lazy Days. Can you tell us something about the song? That's actually a song written by our drummer Sasha. And it's about all the bad things actually that the church somehow did
I have to say it's about young boys, young girls falling prey to bad people in the church, and that's it. There's an organization that actually should be good and just being turned into the absolute opposite. Mm-hmm. We can so understand. that's the story of the song. Wow, perfect. Really, thanks for the explanation, Timo. And we like and we support the Lazy Days. It's a really good band for us. Yeah, thank you. No, thank you. Okay, thanks to you, and we keep in touch. Okay, we are going to listen Black Soul. Yeah. Okay. Okay. Have fun. Thank you. You Bye. too. Bye. Bye. Black soul. Black soul, black soul, talking about a black soul. Black soul, black soul, let's talk about a black soul. Come on! Black soul, talking about a black soul. Oh yeah! Black soul, let's talk about a black soul. Hear the old man talking of wins and losses. See the young boy weeping in the house of the crosses. A crying shame without any doubt. Hear the cheering crowd groan and moan as the old man climbs up the bishop's throne. So do you know what I'm talking about? Let's talk about black soul, talking about a black soul. Black soul, let's talk about a black soul. Now watch the soldiers armed with Bibles, just another holy truth revival. I bet you know the war is on. They comfort the poor by spreading the word, all in the name of a voice unheard. But next day they'll be gone. Let's talk about it. Black soul, talking about a black soul. Black soul, let's talk about a black soul. Come on. Black soul, talking about a black soul. Black soul, let's talk about a black soul. The lights turn out, no one hears the young boy scream and shout. Lost in pain, trapped in black. Listen, hear the young man talking of cosmic losses. See the young boy weeping in the house of the crosses, calling the Lord, but he never calls back. Never. Black soul, talking about a black soul. Black soul, let's talk about a black soul. Black soul, talking about a black soul. Black soul. Black soul, let's talk about a black soul. Everybody. Black soul, talking about a black soul. Black soul, let's talk about a black soul. Come on, clap your hands. Black soul, talking about a black soul. Black soul. Black soul, let's talk about a black soul. Black soul, let's talk about a black soul.